Good evening. Assalamu alaikum. আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউয়ার্স ভালো আছেন। Proceed of crime is one thing, and this is a totally different thing. It is an unexplained wealth order. Correct. If we go back to proceed of crime on an act of 2002, it is not going to be correct. This is an unexplained wealth order that he can't explain. His income is 12,000 in Bangladesh. Where the blinking thing you found the money? This is very easy to confiscate this. Exactly. But if ইউনুস সরকার এখন বাংলাদেশি একটাকে দিয়েছে যে ইমিগ্রেশন নিয়ে লেখাপড়া করে, you need to have the right legal team to do these things. You can't just have ওই মামা বাগনার ভিতরে যদি লিমিটেড করে থাকেন 1 টাকাও যাবে না. You have to pay for it, got to the right team, and I tell you the British will be interested because তারা এক্সাম্পলের জন্য 2-4টা খুব বড় করে 2-4টা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করার জন্য they will do it. Would they do everyone? No, but if they see there is a money to be made, they will do it tomorrow. I think you touched a very important thing. আসলে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে how we can repatriate this fund at the moment and what is the best course to do that. যেই কনভেনশনের আন্ডারে আসে এটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশন, কিন্তু দ্য রুট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ওই কনভেনশনের আন্ডারে টাকা উদ্ধার করা। কিন্তু যেটা আপনি বলেছেন যে unexplained wealth order, this is a new thing that came about in the last I think 3-4 years, and এইটাতে the burden is shifted. The burden of proof is on the person to explain সে এত টাকা কোথায় পেল, and যেটা অনেক easier than going they to have the done regular it to a lady. I can't remember her name. She spent over she spent 90 million in Harrods just doing a shopping, you know. And we don't need to go to Poker. We don't need to go anywhere else. This idiot went and bought 2 Rolls Royce. He's living in a penthouse. He's got everything there. Al Jazeera done 90% of the work. Now need to be legal works. That finally to be made. And it's a very easy because he can't explain his wealth. Just one thing, it is easy, but it needs to be initiated by the government of Bangladesh and deploy a local team in the UK as a civil proceeding. Yeah, of course. So it has to go as a civil proceeding and also side by side work with the British government, the National Crime Agency, and all the others, the Serious Fraud Office, and so on. Eight আমার মনে হয়, but government does that. But in here, I think there are few billions here. Oh, definitely. Because I know few people. Definitely. They last 15 বছর they lives in Edgware Road, they live in Road, they lives in where the Harrods is, they lives there, just there, 103 million. Not many years ago he was a student in UK, now he's got 100 million pound property. So these are classic examples. And I personally think this is not only a Bangladesh government job, because there are our community lawyers are involved, our community's accountants are involved, our community brokers are involved, Singapore banks are involved, the CEO of a banks are involved. So it's a serious thing. And Yunus Sarkar or whoever the Sarkar comes in, they need to have a team here. Paid. There should be a task force, a group of people who actually know what they're doing. Correct. And who will pursue the civil proceedings side by side, liaise with the government at all times to repatriate, first to seize all these properties. That's number one. And then, so you can't repatriate property, so you'll have to put it in auction and repatriate the funds. Of course. That's a long procedure, but you're talking about billions here, not millions. We're talking about billions, for sure. It's 150 billion, right? It's okay. And might be 1/3 of it here or more. Oh, at least 1/3, if not more. 1/3 or more. Middle East might be 25, but America and UK will be more. And probably, I mean, Canada is also another place that has become a safe haven. Begompara, Hasinapara ki ekta ase na, Begompara ekta ase. Begompara. Let me go to the brother students from. Are you a generation of Gen Z? No, I'm just coming forward than them. So, what is this generation? Tell me. I think we are mostly known as 90s kids. So not Gen Z. Gen Zs are the ones that are born after 2008. So you born before 2000? Yeah. So you're not Gen Z? Yeah. Well, my producer thought that's what it is. That's what he's been telling me. Never mind. Well, whatever that generation is, how do you feel about Bangladesh now? Well,
I'm looking forward to it with lots of optimism and hopes. As Percy B.C. Shelley said, that hopes and springs are eternal in human breast. So I'm just following that quote. Looking forward to it. Perspective, there are lots of challenges coming ahead. So that I have in consideration as well. Did you watch the documentary Al Jazeera made on the On the former minister, yeah? Yeah, that thief, yeah. So, how did you see it? Did you observe it quite? Yes, I observed it, but it is not something that I was not anticipating. I have seen his interview that his father sent him to America in 80s on his defense. And then he studied and blah, 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 blah. But his father only had a small business. Humanly not possible if you are not in stock exchange and you floated a company on a stock market to get $500 or $1 billion. He's justifying himself. He's done a press conference and he's justifying. You can make few million, 10 million, 20 million. It's like Nuffle by earn £60,000 or £100,000 in England. But as soon as he hits 100,000, he's paying 52p a tax. But he's not really earning 100,000. He's earning 48,000 pounds. From that 48,000 pounds, he's got to feed his family. He can't save 10 grand. If he says he's saving more than 10 grand, so his justification that now আমার বাবা শেখ মুজিবের পরিবারের সাথে খুব ক্লোজ ছিলেন, আমিও ছিলাম. So that means they must be robbing the Bangladesh since the independent. I translate it differently, I'm afraid. Your analysis. Yes, but what he is doing is that he is just repeating no worries. Yeah, he is just repeating the same oration that has been going on and on. Yes, because during the time of even Sheikh Mujibur Rahman, Gazi Ghulam Mustafa, we all know about him, that he was the chairman of Red Cross and how he made all the thieving and everything. So this is not new for Bangladesh, but what we are looking forward to is that just coming out of this circle, like the one that my fellow panelists said, that vicious circle. So, but okay, how are you going to come out? Tell me. Sorry, I need to talk in Bengali. Yeah, sure, please. How do you কিভাবে আমরা এটা থেকে বাইরে হব? How? আমার কাছে মনে হয় একটা সোশ্যাল রিফর্মের প্রয়োজন আছে, কারণ জিওপলিটিক্যালি আমরা যে জায়গাটা থেকে অবস্থান করি, আমাদের একটা সোশ্যাল আইডেন্টিটি এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। আনফরচুনেটলি হোয়াই আই এম সেইং দিস ইজ বিকজ যে আমার যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সটা হয়েছে এটা হচ্ছে ভারত উপমহাদেশ, কিন্তু আমার এখানে মেজরিটি অফ দ্য রিলিজন যেটা, এটার ইমার্জেন্সটা আবার হয়েছে আরব থেকে। তো আমি আবার একটা মেজরিটি অফ দ্য মুসলিম কান্ট্রি থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি 1970। আমি তো আবার ভাই তোমার সাথে একমত না। জি প্লিজ। There is no such a thing Muslim country. No, Muslim majority country আমি বলছি। There is no such a thing Muslim majority. Because Muslim only becomes when there is a Quran and Hadith or a Sunnah is implemented in the state. Otherwise, there is no Muslim country. No, that's why I'm saying in terms of population. I'm saying Muslim majority. Beg to differ. Jump in Kori. Islamic country is what you suggested. There has to be Quran and Sunnah. But when he's saying Muslim country, I'm saying Muslim majority country. I'm talking in terms of population. Means that people of this country are Muslim, like Malaysia or Bangladesh or Pakistan. Yes. The majority people of this country are Muslim. So that's loosely saying this is a Muslim populated or Muslim majority country. And to add further, I would never say that Islamic country or Muslim countries, because আমাদের কোরআনের মধ্যে রাষ্ট্রের কোনো কনসেপ্ট নাই, অনলি আল্লাহ ইজ সোভারেন। তো আমাদের কোরআন রাষ্ট্রের কোনো কনসেপ্ট দেয় না। ন্যাশনালিস্ট থিওরির বয়স অনলি 250 থেকে 300 বছর, কিন্তু আমার কোরআন ইমার্জ করছে 1400 বছর আগে। তো যার কারণে আমি কখনোই বলবো না যে মুসলিম রাষ্ট্র বা ইসলামিক রাষ্ট্র, কিন্তু since I'm coming from a Muslim majority country, তো সেখানে let me hear you properly. So what's that got to do with money চুরি, পয়সা চুরি, ডাকাতিতে মুসলিম মেজরিটি থাকাটা কোথায়? আমি বুঝি না। ওইটাই আমি বলছি যে আমার এই জন্য সোশ্যাল রিফর্মেশনের দরকার আছে। আমার একটা সোশ্যাল আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে হবে, কারণ আমার এখানে যে সোশ্যাল আইডেন্টিটি বর্তমানে ক্রিয়েটেড হয়ে গিয়েছে। এখন তো টিকটক দিয়ে কি সোশ্যাল আইডেন্টিটি হবে? কারণ মানুষ সোশ্যাল করবে তার বাবার সাথে, তার ভাইয়ের সাথে, তার চাচার সাথে, কিন্তু বাংলার মানুষ তো এখন নিজের বাড়ির সবাইকে ফেলে দিয়ে তোমার টিকটকে করতেছে। বিকজ আই মে নট বি বোর্ন ইন দিস জেনারেশন, এই জেনারেশন, কিন্তু আমি তো ঢাকা শহরে গিয়ে আসলাম এই মাত্র। সো আই সি বাংলার মানুষ সোশ্যালি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে, মানে ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি মোবাইল ফোন, ইভেন রিক্সা ড্রাইভারের কাছে আমার চেয়ে দামি ফটো আছে, ফোন আছে। সো হাউ ইউ গোইং টু চেঞ্জ ইট? ইউ কান্ট। এটা করতে গেলে আমাকে সবার আগে এডুকেশন সিস্টেমের দিকে তাকাতে হবে, আমাকে গবেষণা ধর্মী কাজগুলো করতে হবে, আমার ইউনিভার্সিটিগুলোকে গবেষণা নির্ভর করতে হবে। So it's a long way, it's a long process. I'm not saying that it will be happening. Sheikh Hasina, the last 15 years, it was in a power because 2009 to election
পেয়েই পাওয়ারে আসছে। জি, জি, জি। ওই সময় তো ডাকাতি করতে পারে নাই। ওই সময় তো তার জোর ছিল না। তাইলে আমরা ওইটা থেকে ৫ বছর কমিয়ে ফেলি। লাস্ট 10 10 ইয়ার্স years, জি, লাস্ট 10 ইয়ার্স হয়তো সে সবাইকে নিজের জি। করেছে। কিন্তু আর আগেও তো হয় নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ওভার 52 ইয়ার্স। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড দেয়ার?